Hi, everybody. Really good morning. Today we have really good invitate people today. We're talking about Group Insa. Thank you so much, Group Insa, to be connected today to provide us information regarding exchange and double degree programs with you. Today we have Isabel Thibon, we have Juan Carlos, we have Hélène Laurent, we have Aridian Melgar, uh, who are representatives of Insa Group. I'm gonna give them the word right now because I know they could introduce themselves by themselves. So we are really happy to see like a lot of people connected today, and you're gonna open this exchange double degree program week. So best wishes for this webinar, and thank you so much to all the people that is connected right now. So I'm gonna give you the word. Thank you so much. Okay, so I'm going to start. Hello, thank you, Joanne, and thank you to Unal for having us. It's a great pleasure. So I will begin with myself. I'm Isabelle Thibon. I'm from Insa, and I will also let my colleague introduce themselves. So Juan Carlos. Yes, sorry. Hi, everyone. I am Juan Carlos Quesada. I am associate professor at Insa Strasbourg. Aridian. So we'll continue with Hélène. Merci. Bonjour à tous. I'm Hélène Laurent. I'm from INSA Centre Val de Loire, and I'm professor in mathematics and applied mathematics. Okay, so I think I don't have any other colleagues. Maybe they will come later, and we will talk later with your question. So I will begin to introduce the INSA group. Since we're here for this presentation and especially for the double diploma. So INSA group, let's. I don't know if it works. Yes. So it's a network of different schools and partners. So I'm going to talk today mostly about the schools. So we are 7 INSA. INSA means in French Institut National des Sciences Appliquées, which in English will be National Institute for Applied Science. And so we are situated all around France. We don't have any INSA in Paris, but we are in several regions. So you have one in the north of France, which is INSA Hauts-de-France, another one in Normandy, which is INSA Rouen, another one in Brittany, which is INSA Rennes, another one in the southwest of France, INSA Toulouse, and another in the southeast, INSA Lyon, another one near the German border, INSA Strasbourg, and in the middle, you have INSA Centre Val de Loire, which is situated in Blois and Vaud. So we have a lot of things in common, especially the student admission process after the French baccalaureate. And we also have several objects that we are working together concerning different aspects. It can be for the teaching, which is an open INSA. We also have an institute for social science, Institut Gaston Berger, and we also have a foundation. And what I can say that we have also several other kind of partnership with, for example, a European Alliance, which is ECIU. And we operate a lot of agreement internationally, and especially the agreement with UNAL and the double diploma. So it means that we are going here to talk about the double diploma for UNAL, and it will be the same for each INSA. If we want to talk a bit more about the school, so we are an engineering school in 5 years.
which is quite consistent with the Colombian system for engineering. We are public schools funded by the state, and so we are under the supervision of the French Ministry of Education and Research, and we have the accreditation for the engineering degree, which is given by the French Commission des titres d'ingénieur. And we also have some other agreement because we also operate in Strasbourg some architecture degree, but it's very specific. Architecture will not be in the engineering school most of the time. If we go on, so what the goal of the Insa, so it's the education of engineers. We also have architects, we also have a landscape designer, and we also operate some PhD program. In the scientific and technological field mainly. And of course, we also try to operate lifelong learning for engineering and technicians. Some figures. So concerning all the school, we had here are the figures. So we have some engineering students. So we have a lot of students. We mainly have some engineering students. We also have some architects and landscape designer students. As I said before, we also have a doctorate school with a lot of PhD candidates, and we also operate some master degree of science. We have a percentage of female students around 40%. We also have a percentage around 30% of people that are granted by the government. And we have some international students in all our curriculum in the engineering field, master degree and PhD students as well. And in fact, for France, we are the most important engineering program, and so we have around 100,000 engineering Insa that are located in France or also all over the world. So concerning the exchange policy, so for our students, it's compulsory and mandatory to have a semester abroad. It can be in studies or in semester. So that's why we also provide a lot of foreign language program for our students, and especially in Spanish. And concerning the incoming students, so it's possible to come at Insa via an exchange program, also via international networks, via double degree program. And we have with UNAL a double degree that is quite a long time double degree program. I don't know how long, I should check. We also have international track or international section. So if it's for international students that arrive at Insa just after the high school. And they will stay with us in 5 years. And we have some special pedagogical field for them at the beginning. We also have some Master of Science, and we also have some short summer programs. So today I'm going to talk about the double degree program, but also possible to come via an exchange program for 1 semester or 2 semesters as well. But it's not that complicated as a double degree. So here is something about to explain where is the double degree. So at the beginning, so it's a program in 5 years, INSA. At the beginning, we have this international track or international section for some students. It lasts 1 or 2 years, and then you can go in the specialization. So what is common to all the INSA is the first year and sometimes the second year is a common program of scientific program. So at the beginning, you have mathematics, physics, chemistry, informatics, industrial science. So it's very general at the beginning. And then
you enter in a specialization program after 2 years or after sometime 1.5 years. If you will come for a double degree, you will come at the end here. So you will come for 2 years, the beginning year of the fourth year. So the beginning year is in September, and you will stay for 2 years. So it allows you to have at the end the engineering diploma. For the engineering French diploma, you must have 3 academic semesters in the specialization. So it's okay if you arrive here. You must have a lot of weeks of internship. It depends on each Insa. You must have in this internship at least 6 months in this internship in a company, in an industrial environment. And you also must have a level of English and a level of French, since you are an international student. So during these 2 years, you will have this academic semester, and in between, you will have the internship. It depends on each Insa, but most of the time, you have an internship at the end between the 4th and the 5th year, a short one, and the longer one at the end, the last semester, will be a long internship. If we look at the specialization domain, so we have more than 80 specialization fields. I will gather them in for your concern. It will be mainly in chemical engineering environment, civil engineering, electrical, electronic engineering and control, mechanical engineering, industrial engineering as well, material science, computer science, mathematics, and we also have the last 2 ones that are not engineering degree. As I said, it's architecture, it's in Strasbourg, and landscaper designer, it's in Centre Val de Loire. So it means that at each Insa, you have some specialization. We call it a department. So if you are interested, you have to check on the website to see if the program that is offered is suitable for you, if it's interesting for you. It can be a bit different from one Insa to another Insa. Mechanical engineering is almost everywhere, but it won't be the same at each Insa. So if you want to apply, you have to check and see what is the most interesting for you. We also are an institute of research, so we have some laboratories. So each Insa has several laboratories. So most of the teachers are teachers and researchers, so they are involved in research. We offer a lot of PhD opportunity. It can be a different kind of funding. It can be funding by the state, by sometimes in between the state and the company. And here are the topics that you can find in all laboratories. So if later you are interested also for a PhD opportunity, please keep in mind that we have a lot of to offer. As I said before, one important thing for the engineering diploma is are the internships. So here are some big French companies that you can find in France, but sometimes also abroad. So we have a lot of links with the companies, and we also offer some events so that the student can meet the company. It can be in short presentation. It can be like speed dating with companies. So it can be a forum. There are several kind of events that you will have during your stay to help you understand what you want to do as an engineer, and also to have some offers for internship. So all these companies, we also have some job centers where the companies show all the offers that they have for internship, and so the student can apply.
if we look at the internships that you will have through throughout your curriculum, as I said before, at the end of the 5th year, you will have a long internship, around 6 months. And in between the 4th and 5th year, you also have an internship. So it depends, each Insa has different kind of rules, but it's not very different from one another. And for the students that are at Insa, they also have an internship at the beginning, a short one. So we often have a lot of questions for the internship. So don't be if you come for a double diploma, you will be helped to find an internship. So as I said, we have some offers from the company, and we also have a list of all the companies where our students have been doing some internship before. So you have a database that can help you also find an internship. So don't be afraid of that. You will have some help from us. Also, what we have in common is that we have a living campus, a very attractive campus. The first thing to say is that we have some housing for the students. So if you come for a double diploma, you will have a place in our housing, in our residence. So it means that you don't have to worry about the housing, which can be sometimes complicated in France. If you want to look for the fees, I think it's quite it's different from each Insa, but it will be around 300 and 400 euros depending on the housing that you have. You will find everything on the website. And we also have what you expect from a campus: some restaurant for the students, some libraries, some centers, from multimedia centers, some gyms. We also have a health and social service on the campus. And of course, we have a lot of clubs and an association. It can be from 10, 20, 30 clubs and association on the campus and you will find everything that you want to do. And of course, you will have some sports association. Here you have an example for climbing and for swimming, but you can have also basketball, football, tennis, and a lot of things. I will also say that if you come for a double diploma in the 4th year, sport is mandatory. So you will have to have some sport for 1 year, and in the 5th year, sometimes it's not, but sport is mandatory for us. Here is about the living cost in France. It's important for you, if we apply for a double diploma, to have an idea of what it will cost. This is what is found on Campus France. This is around 6,500 euro a year, depending on the housing. You will have the food. You will have an insurance, so you will have if you're a student, you have the social security, but you have to pay also for an extra health insurance. It's not very expensive, but you have to do it, and some other insurance. And you will have also some money here for your extra time. So here, if we make everything together, it's more about 7,500 euro, but you will have, as an international student and other students, you will have some social aid for accommodation. So this one is important because if you want to apply for a visa, and if you want to come to France, you will have to apply for a visa. And Campus France, which is a French agency for student visa, will ask you to prove that you have around this amount of money on account. Okay, so if you cannot explain that you have a certain amount of money, you will not be able to have your visa. Isabel, Yes. I would like to say something in this point, Yes. and it's really important that you take this information. We normally have
when the student applied to the double degree program with Insa, we normally have a Campus France conference in order to show the students how to apply to the visa, how is the cost. Right. And so from the side of our university, trust me, guys, you will have all the support also to apply for the visa, to apply with Campus France. And here in Campus France, Colombia, we do have a special person who's called Paula, who always help us a lot with the visa procedures. So don't worry about that, guys. It's true. We need to assure and demonstrate from 615 euros until 650 euros per month. That means around 6,500 euros per year. So this is quite important. Thank you, Isabel. Yes, but it's okay to, it's, as Joanne said, you will be helped, but this is something that you have to keep in mind, and you have to organize yourself to be ready when you will be demanding your visa. Okay, sorry, I'm not on the right one. Yeah. Okay, so the application procedures. So you will have a call from Unal very soon, I think. And Unal will be making a selection based on your academic scores and if you have all the requirements to apply for a double degree. And then with this selection, Insa Group will also make a selection. We will do some interview. So the interview is will be done in September, I think. The interview is not to check on your academic scores. I think this has been already checked by your university. Is to check your motivation and to understand your personal project and what you want to do for an engineer. Why do you want to come to France, and so on. So you have to prepare this interview. It's not difficult, but you just have to be prepared and to make us understand why do you want to come to Insa. So you have to check on the program. You have to justify the choice that you have done, and so you will have, I think, 3 choice between 3 Insa, and so you have to check each Insa the curriculum and explain to us why do you want to come to this one or this one, and it's also to make us understand what we can offer to you and so on. So we don't have a lot of slot in every specialization, and so sometimes we also have to accommodate the student in the specialization at each INSA, so to satisfy everyone. The interview can be in French or in English, but since you want to go to France, and since most of our courses will be in French, you have to show us a minimum level of French, or at least show us that you are learning French. Please, if you are selected for the double degree, or if you want to apply for this double degree, you have to be able to say a little bit of word in French, or at least show us a plan that you will learn French to come to France. It's very important for us. It's also part of the motivation to show that you are interested in learning French. And then finally, I'm yes. so sorry, Isabel. I would like to say something else regarding what you just have said. Remember, guys, that if you are part of the faculty of engineering, it's really important that you show us a Ddepw certificate minimum B2. That means that it's for us is mandatory, and also for the visa application, it's gonna be asked to upload the certificate of French. So for us, it's quite important that you have the level of French, not in the moment of application, but in the moment of leaving the country. It's quite important, and for the visa procedure, it's gonna be like in the next year. But in this moment,
it's really important that you have a minimal level of French. Thank you, Isabel. And so the final decision will be made by the Department of Specialization of the Insa you are applying for. This means that the department will check, well, first if they have if enough slot for the students, but also if you have the prerequisite for the department. Sometimes the departments are not exactly what you have been following at UNAL. It's not that important, but we have to check. And you also have to understand that if you are in a mechanical department at UNAL, you will only be able to apply for mechanical or for a specialization where you have a lot of mechanics. So it can be a mechanical department, it can be mechatronics, it can be also some industrial in Centre Val d'Oria, for example. But you really have to check when you make your application that you're applying for somewhere that you have the prerequisite. It means that, for example, we had some students that want to go from computer engineering to mathematics. It won't be possible, okay? Because if you want to go to mathematics, you won't have the prerequisite for the mathematics, okay? So be careful about that. You cannot change your specialization. If you are, this is the thing that we also can talk during the interview and to check which specialization will be the best for you. But you really have to see that. So as I said before, it's very important for you when you prepare your application and also when you prepare your interview to be aware of what is done at each INSA, at each specialization that you are applying for. And so this interview will be done for a part in September. For us, we doing this interview to try to obtain some EIFEL grants, EIFEL scholarship. This is a scholarship program from the French government. It's only for the best students. So you will have to be on the top 5% of your class or 10% of your class, it depends. And if you are very good, so it means that you can apply, we can make an application for you for this grant, which is a very interesting grant. You can check on the internet. I will maybe put the link on the presentation. And we also have from last year some grant, some scholarship for INSA Foundation. So here it's depending on each INSA. Each INSA has its own policy for this grant, but if you are very good, we can also propose you for this scholarship. And this scholarship from Aegis is 5,000 euro for 1 year, and in one shot. Okay. And here are the calendar. So you will have your call very soon, I think. We are coming for interview at the end of September. Yes, the end of September. And then you will have in October, November, the result of the interview. It means that we are going to check with our specialization department if they have some place, if your application is okay, and so on. The application for the EIFEL grant is at the beginning of January. So it means that we have to make the application in November, December. And then the result for the EIFEL grant will be in April. And then you will have all the formalities to do with Campus France and the French consulate. But as Johan said before, Campus France will help you, and the international office at UNAL is very well aware of everything that you have to do for the formal application. I would like to ask something, Isabel, in order to confirm you the application. We're gonna open our call, so get ready for all the documents that you need to present on July 14th.
this is a special day for France, so that's why we're doing it in this way. So it's July 14th that we're gonna open the call, and it's gonna be closed in August 22nd. So you're gonna have a month in order to get all the documents ready. It is important that you get all the documentation. We can make some question after all the presentation done. But yeah, just to clarify, July 14th, and we're going to close in August 22nd. Okay, so I think I'm done. Sorry. Come back here. And okay, so maybe you have some question. I just maybe I forgot something about the application. So you will be asked for a curriculum vitae. So please be aware to have a proper CV. It's important for us to have what you have done at the university, what you have done outside university. If you are learning French, if you are doing some music, if you are doing some scientific programs and so on. So please be aware of the CV is quite important because it's also something that will be given to our department. And if it's not very clear what you are doing, it will be difficult for them to give an answer. So be careful about your CV. And it's quite important to add here that in the CVs here in Colombia, we don't normally ask the hobbies. And in Europe, it's really important to add that. So please, the hobbies should be added in your CV. Quite important. It is going to be part of your academic profile and cultural profile. So it's quite important that you add it. So I don't know, Isabel, if you're going to add more, or we can open the question space. Yes, I think it's okay for me. Okay, perfect. So guys, please don't be scared, don't be shy. This is your space to get advantage that we have the representatives of Insa group here. So if you have questions, please start. We're gonna receive by comments. In English. In and English, it can also be it can also be in Spanish. Spanish. A colleague that speaks Spanish better than me. Pueden preguntar lo que sea en español también, les podemos responder en español. Entonces, para que no sean tan tímidos. Exactamente. Por favor, chicos, esta es su oportunidad. And maybe Aridian also. Aridian, por favor, si te puedes presentar, también sería maravilloso, por favor. Sí, perdón, ¿me escucháis? Sí. Sí, perdón, tuve un problema gordo con el sonido y me tuve que ir y volví. No pongo la cámara para ganar esta calidad de sonido. Entonces, soy Aridian Melgar y trabajo en el Insa Lyon, en el equipo de Relaciones Internacionales. Yo soy el interlocutor, la persona que hay que contactar si tenéis alguna duda con respecto al doble título en el Insa Lyon. Y bueno, hablo español evidentemente, así que no dudéis en hacer cualquier pregunta. Perfecto, súper. Bueno, ya tenemos una mano levantada. We have a hand. Empecemos con Juan David, por favor. Juan David Rivera. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Rivera. Yo me encuentro interesado en aplicar a Insa Lyon principalmente y me gustaría saber, digamos, cuál es el acompañamiento que recibimos por parte de la universidad para la aplicación de la beca Eiffel. Aridian, yo creo que eres la mejor para contestar esta pregunta. Sí, bueno, Joan, me corriges porque no sé si hablasteis del proceso de entrevistas, si presentasteis como... Estupendo, para no repetirme. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Pues los colegas del INSA van a hacer las entrevistas allá. Yo no participo, pero es un colega mío que estará allí. Ellos van a seleccionar los mejores. Si, por ejemplo, tú estuvieses entre estos que se considerarán los más aptos a aplicar a esta beca, yo me pondré en contacto contigo en un momento dado y empezaremos a trabajar en el dossier juntos, con cualquier duda, porque es algo un poquito formal y complicado de entender algunas veces. Pero en todo caso, desde el principio hasta el final, que suele ser en diciembre, todos los INSAs te acompañan para este dossier FM.
Aquí yo voy a colocar unas palabras más Aridian y es Sí, por lo que yo he visto, Insa es la que más acompaña a los chicos en el proceso de aplicación a la beca IFEL. Así que sí, por favor, chicos, Grupo Insa los acepta a ustedes para la beca IFEL y ustedes deciden aceptar esta misión, entonces nos vamos a ir con el Grupo Insa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque INSA hace un esfuerzo muy grande para organizar su dossier de manera que ustedes puedan ser los más óptimos en ganarse la beca. Entonces, este esfuerzo, pues lo que mínimo que tenemos que hacer es seguir con ellos para adelantar el proceso. ¿Listo, chicos? Entonces, normalmente a través de la entrevista se seleccionan a los mejores estudiantes y desde INSA los contactan directamente para organizar todo el papeleo de la beca IFEL. ¿Listo? Son muy atentos, están muy atentos y muy pendientes a sus preguntas con el fin de ser contestadas y claramente ustedes van organizando la documentación. Si hay cosas por corregir, ellos se lo solicitan, ¿cierto, Aridia? exacto. Vale, perfecto. ¿Quedó clara la respuesta, Juan David? Sí, muy claro, muchas gracias. Vale, Juan David, con el mayor de los gustos. Miguel Ángel, por favor. Miguel Ángel Palacios. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Palacios. Yo tengo una duda más que todo al tema económico, ya que según entiendo los costos dependiendo de la ciudad van a variar. Y también me gustaría saber si las residencias que mencionaron también son pagas por nosotros o hay alguna forma de obtener subsidios, o sea, como alguna forma de aligerar costos. ¿Sí me explico? Vale. Isabelle, je ne sais pas si tu peux retourner dans le slide où se trouve la partie économique, Oui. s'il te plaît. Merci beaucoup. Listo. Miguel, aquí. Bueno, Juan, por favor. Juan. Sí, no, sí, dale, no quería interrumpir a nadie. Sí, miren, los costos, esto es más o menos el promedio, pero las ciudades donde están los diferentes INSAs son metrópolis, o sea, son ciudades grandes, que los costos es como promedio, es bastante cercano, no hay mucha variación entre cada ciudad. Si tú fueras a París ya es mucho más caro, sobre todo la parte del alojamiento ya es el doble. Pero las otras ciudades, por ejemplo, no hay muchas diferencias entre el alojamiento entre León, Rennes, Toulouse, Strasbourg, las ciudades no hay mucho lo que varía. La otra cosa, que estaba viendo hartas preguntas ahí en el chat y respondí una, pero que salió como media cortada la respuesta, es que la CAF, por ejemplo, es la institución francesa que regula la parte de la ayuda a los estudiantes que sean francés, extranjeros, no importa el origen, ¿ok? Entonces ellos le dan una parte de ayuda que te ayudan a financiar el alojamiento. El alojamiento lo tienes que pagar tú, ustedes lo pagan, pero la CAF les va a devolver una parte de eso, va a estar en una especie de subvención que el Estado francés hace a todos los estudiantes. ¿Okay? Y aparte de las otras becas EIFEL también hay un dispositivo que depende del INSA también, que son las becas EGIS, que esto es más nuevo. Esto empezó el año pasado, por ejemplo, nosotros lo tuvimos en Estrasburgo el año pasado. Y bueno, y hay en algunos INSA que está funcionando y ahí también no es un costo total como en la beca EIFEL, pero también hay una cierta ayuda del monto para el año de estudio. Cobra igual una parte. Bueno, aquí también me gustaría agregar, chicos, normalmente cuando nosotros vamos a aplicar a la visa, Campus France y la Embajada Francesa nos solicita que demostremos de 615 a 650 euros mensuales. ¿Listo? Eso quiere decir un promedio como de 7.000 euros al año, 6.500 euros al año. ¿Qué es importante de todo esto? Que tenemos dos maneras de presentar ese documento, ya sea teniendo una cuenta bancaria a mi nombre con todo el dinero por un año, ¿sí? O sea, tener los 6.500 euros en un año en mi cuenta o tener unos sponsors que puedan demostrar que a través de que el dinero que se gana esa persona, con los gastos que hace mensuales, le queden 650 euros libres. Tenemos estas dos opciones a través del consulado francés en Colombia para demostrar que sí existe
la cantidad de dinero para poder vivir en Francia. Entonces, estas charlas pues las daremos después con nuestro aliado de Campus France. Nosotros hacemos un seguimiento muy detenido con Campus France respecto al proceso de visado. De hecho, tenemos 3 charlas: cómo vivir en Francia, cómo pedir el visado y cómo abro mi cuenta a través de Campus France para poder hacer el proceso de visado. ¿Listo? Entonces, esos son los montos que normalmente se debe tener. Claramente se puede gastar más si usted quiere tener una acomodación más grande, más cómoda, pero pues este es el promedio mensual que se gastan, de 650 euros, 750 euros y al año unos 6.500 euros por año. ¿Listo, Miguel? Sí, señor, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Aquí voy a contestar una pregunta que tenemos. Si hay más becas, gracias Juan Carlos por mencionarlo. Tenemos la beca EGIS, tenemos la beca IFEL y acá en Colombia existen 2 becas más: Academia de Talentos, chicos, y para las chicas, Mujeres Científicas. Entonces, lastimosamente este año, por ejemplo, tuvimos un recorte bastante interesante y lastimosamente solo me becaron a gente que iba por un año a Francia a hacer la doble titulación debido a recortes financieros. Sin embargo, pues esperemos que el próximo año, cuando ustedes ya estén aplicando, pues no nos hagan estos recortes y cualquier novedad que nosotros tengamos se las informaremos desde el PRI. También es muy importante que tengan en cuenta que ustedes, como ustedes van a tener una maestría en Francia, también pueden aplicar a Colfuturo, pues con los compromisos que esto supone. Más adelante hablaremos de esto. Y también ustedes pueden aplicar a unos fondos que tiene la universidad que se llaman Fondea y otros apoyos económicos que se da desde la Dirección de Relaciones Exteriores, que también hablaremos muchísimo después cuando yo haga la charla de cómo aplicar un proceso de doble titulación desde la Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, sí, Juan Pablo, hay varias posibilidades de apoyo financiero. Sin embargo, váyanse con la mentalidad de que no tengo apoyo. ¿Listo? Entonces, entre más tengamos esa mentalidad, pues más vamos reuniendo y pues si cabe la posibilidad de conectar y tener apoyo financiero, lo recolectamos. Pero váyase con la mentalidad al inicio de que debo contar con este dinero para poder vivir en Francia. ¿Listo? Juan Pablo, ¿quedó claro? Si estás por ahí, contéstame con un sí. Listo. Sí, Graciela, las clases de deporte son obligatorias. We have a question here. Juan Carlos, tú me puedes ayudar. Aridian, tenemos que las clases de deporte son obligatorias, ¿verdad? Sí, sí, estaba respondiendo aquí en el chat, es que son obligatorias. Depende de cada Insa cómo se organizan eso. En general son los jueves en la tarde. Pero se puede elegir deporte, hay diferentes cosas, se pueden hacer bastantes deportes diferentes. Son los jueves en la tarde, entonces. Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jaime Andrés Martín. Ya le doy la palabra a los que tienen levantada la manito. ¿Cuál es la cantidad de cupos y cómo se reparten? ¿Es por universidad de allá, programa académico y para cada carrera aquí? Listo. No sé si puedan contestarla. Maybe I will answer that. It's a number of places per its specialization. So, as I said before, we have a number of places that is not infinite in all specialization. It can be around 2 per department. So sometimes it's a bit more, sometimes it's a bit less. So you can. This is almost what we have. Also, and that's why we ask you to have several choices when you make your application. And also, I want to add that in the end, so when we gather all the application,
we try to accommodate the student depending on their choices. So they have the first, second, and third choice. And that's why if everyone is asking the same first choice, it won't be possible to have all the students in one department. So that's why we try to accommodate the student in every department and also sometimes in another Insa, since we don't have that much places in each department. So be aware that during the interview sometimes and sometimes after, we will ask you, okay, your first choice, yes, there is a lot of people asking for your first choice. Are you interested in this one and this one? So you have to be prepared to have your second or third choice, and sometimes even a choice outside if we still have some place somewhere, and if your application is also good for another Insa. I would like to add here, and I'm gonna speak. I'm gonna switch into Spanish. Okay. Ok, chicos, no sé si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, Isabel, do you see my screen? Yes. Perfect. Listo, chicos, cuando nosotros abrimos la convocatoria de INSA, nosotros mencionamos ese tipo de cosas, chicos. ¿En dónde? En la parte final. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos a INSA, ¿sí? We normally ask INSA a qué escuela y qué especialidades nos pueden ofertar. Entonces, este cuadro me lo envía INSA normalmente y me confirma cuántos espacios hay, pero yo a ustedes no les digo los cupos, porque si no ustedes se me ponen nerviosos y entonces empiezan a pelear entre ustedes y no es la idea. Lo importante es que ustedes sepan qué especialidades hay. Asimismo, pues ustedes ya sabiendo esto, la especialidad por INSA, nosotros normalmente abrimos nuestro formulario de aplicación acá a la doble titulación con INSA, y cuando abrimos el formulario les pedimos que apliquen a 3 especialidades. Nosotros les decimos, chicos, listo, abrimos la convocatoria, por favor denos su información y ustedes van a decirnos, por ejemplo, a una persona que sea de ingeniería civil, dice, ay, bueno, mire, acá en INSA Ddepw me ofrecen génie civil y urbanismo, pero también acá en INSA Lyon me ofrecen también génie civil y urbanismo. Y también quiero aplicar, no sé, pero a mí también me gusta, como dice Juan, que me ofrece génie civil y urbanismo, bâtiment. Entonces usted elige esas 3 opciones. No significa que porque usted elija esas 3 opciones vaya a quedar específicamente en alguna de esas. ¿Por qué? Porque como lo mencionó Isabel, ellos hacen una organización para que todos los cupos que hayan sean lo más aprovechados posibles. Entonces tenga en cuenta eso, que cuando usted aplica a INSA, usted elige 3 opciones de las cuales estén bastante interesados y al final es INSA quien decide a qué espacio usted se va, ¿sí? Y en caso de que no haya ningún cupo en ninguna de esas 3, INSA hace el mayor esfuerzo para colocarlo a usted en el mejor espacio posible en donde puedan ofertarse un cupo. ¿Listo, chicos? ¿Entendido por aquí? Jaime, yo creo que con esto también contestamos su pregunta, ¿verdad? Y veo que también Juliana nos preguntó qué era ingeniería civil y cuáles son las sedes que la ofertan. Entonces ya sabes, cuando abramos la convocatoria, te vas a la última página de la convocatoria y ves en qué INSA están abiertas civil. ¿Listo? Vámonos por acá. Démosle una rondita a las personas que desean hablar. Regálenme un segundo. Yo miro. David Felipe Bernal, por favor. Okay, so this is for Isabel. Yes. Hi, my name is David. I study mechanical engineering. For example, I'm really interested on doing my specialization on energies, for example. However, I saw on the specialization slides that it was like linked with the chemical engineering program. So I don't know if I'm still able to apply on that area. It will be difficult. So my advice is that you apply for mechanical engineering
and you will have some course about the environment, because this is really some curriculum that we are and energy that we are introducing right now. And you can choose also this kind of specializations through your internship. As a mechanical engineering student, you can apply for internship in energy subject. There is no problem about it. So my Okay. advice is to apply for mechanics, and then or industrial sometimes, and then during your internship, because you have 2 internships to do, you can do your internship in energy distribution or energy, or what kind of subject you want. Okay, It will be thank you. easier. And the internship are very important in the sense that they will, everybody will have almost the same curriculum. So if you're in mechanical or civil or something, and really during your internship, it's a time where you can choose and what you want to do, what kind of career you want to do, if you want to do some research, or if you want to go in the production matters, and if you want to do some automotive, some aeronautics, some energy, and so on. So it's something that is really important for us, the moment of the internship, because it really defines what you want to do. Sometimes what you don't want to do, because you say, okay, I've been doing this and this is not what I want to do. This is also a very interesting question to answer. But the internship are here if you want to have some special, some specializations that we don't exactly offer. Okay, thank you so much. Ok, vamos con Ivonne, por favor, Ivonne Juliana. Hola, buenos días. Soy estudiante de Ingeniería Química y estoy interesada en Insa Toulouse. Tengo entendido que hubo un problema como con las residencias que ofrece, las residencias universitarias que ofrece Insa Toulouse. Y yo quisiera saber si es algo que simplemente pasó por esta vez, si también está pasando pues, en otras sedes de Insa, y si es algo que debería preocuparme para pues, dentro de un año. Listo. No sé si algún representante de INSA pueda contestarnos esto o... I'm not sure. Is it about the housing in Toulouse? Yes, Yeah. the housing in Toulouse. Mhm. I think normally you will have a room, so it's not. I think it's okay. I don't think there is any problem in Toulouse with the housing. And as I Okay. said, we have some housing. Well, sometimes it's different from one Insa to another, but we really try and manage to have a room for each international student. Yeah, okay. Today we have some photo news regarding the normal procedure with INSA Toulouse regarding the housing, because we Okay. normally had the support of Cruz. Yes. Is the program. Nonetheless, with Cruz, we have a novelty this year. Yes. INSA Toulouse open another kind of housing Mhm. around INSA to support the students who's going to travel for this Yeah. year. So we are not quite sure what is going to happen next year. But as we told you in the Living Cozy France, guys, remember, accommodation INSA could help us, but if it is not, it's responsibility to us as a student to find an accommodation. Yeah. We normally have. Yeah. I think in Toulouse it will be better. In fact, so the CRUS is a French national agency for housing, for student housing, and sometimes some INSA have their own housing. So it's not the CRUS; it's quite the same. And I think in Toulouse there is something changing, but I Yeah. think it will be for the better. Yes, exactly. I mean, and it was just also for the behavior of the students. So behave, guys. Behave, Okay. please. Behave. It's quite important that you behave while you are doing there, because some programs could be closed due to this. So it's quite important, guys, that you behave there in order not to
make this to the future students who's gonna travel. And of course, Insa is gonna be really, really way attentive to help us and provide us support in order to look for housing. If it is not with cruise, if it is not with the housing of the university, I'm completely sure INSA is gonna answer us in order to have an accommodation really close to the university. Okay, so we don't know what is gonna happen next year because it could be with cruise, it couldn't be with cruise as this year. So don't worry if it is not. I'm quite sure that INSA will help us a lot in order to find one accommodation. Okay, Iwan? Sí, muchas gracias. Con gusto. And thank you, Isabel. So let's continue with Andrés Felipe Leighton. Buen día, gracias. Yo tengo una pregunta de más que todo las selecciones deportivas. Yo entiendo que hay clases de deportes y que son los jueves en la noche, pero mi pregunta va más relacionada a los equipos, digamos que de la universidad, la selección de la universidad. Y, por ejemplo, si hay piscina en alguna de las sedes y si también uno recibe algún beneficio por ser atleta o por ser miembro de la selección. Okay. So, no sé, Juan Carlos, Oscar, si me Sí, hay un programa en el cual, por ejemplo, tú puedes tratar de integrar que son los programas de deportivos de alto nivel, que se llaman los SHN, Sportif Haut Niveau. Y tú puedes tratar de integrar eso, por ejemplo, dentro de los INSA. Beneficios no es parte económico, pero se pueden, por ejemplo, acomodar las horas, por ejemplo, de clase, los horarios. Que yo sepa, no hemos tenido, o por lo menos con el tiempo que yo he estado acá trabajando, no he tenido ningún alumno que sea de deportista de alto nivel que haya venido por intercambio para que se pueda incorporar eso, pero no creo que haya ningún problema en el cual, por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, si estás en ese tipo de condiciones, tratar de postular a eso, estando una vez acá ya, y después ver cómo te ordenan los horarios. Porque yo sé que mis alumnos, por ejemplo, tienen mucha más flexibilidad con los cursos. Si no pueden venir porque fueron a alguna competencia, no hay ningún problema con eso. Entonces, pues con los exámenes también están como justificadas las ausencias cuando están en este programa. Y piscinas creo que depende, no hay dentro de cada INSA, habría que ver algunas cosas, pero por ejemplo se pueden ir por ejemplo, el curso de natación lo hacen las piscinas públicas que están cerca, por ejemplo. No sé si hay, no sé si hay, de repente en INSA León puede ser, pero si los otros INSA hay piscina adentro, pero por ejemplo, lo que yo tengo entendido las hacen, por ejemplo, en cosas más exteriores, porque acá en Francia es más común de tener, por ejemplo, piscinas públicas, que están esos organizados por la municipalidad. En todo caso, sí, completo en el Insa León tenemos nuestra propia piscina en el campus. O sea, Iridian, si ustedes han recibido alumnos de esa gen o alto nivel. De América Latina no, tendría que informarme de otros países. Ok, Andrés, con esto se contestó tu pregunta. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Angie Sofía López, por favor. Hola, Joan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos. Joan, lo que pasa es que yo soy de las aceptadas de Medellín, ¿cierto? Sí. Sin embargo, pues mencionaste como algo con el Fondea y los de Medellín no hemos escuchado eso. Yo quisiera saber. Bueno, curioso, interesante. Fondea solo es para la sede de Bogotá. ¿Listo? Sí, pero la Dirección de Relaciones Exteriores sí te hace el apoyo de apoyos económicos. Entonces, cuando se abra la convocatoria, solo se puede aplicar cuando ya estás allá. ¿Listo? Entonces, cuando ya estés allá, va a abrirse una convocatoria que se llama Apoyos Económicos a Movilidad Académica y doble titulación. Tiene 4 oportunidades de participar. ¿Listo? Porque se abre semestralmente. Entonces, ustedes aplican y normalmente el apoyo es de 4 o 5 millones de pesos colombianos en un solo monto. ¿Listo? Y te llegarán a tu cuenta bancaria colombiana. ¿Vale? Y también es limitado, pues, el número de estudiantes.
A veces abren de 250 a 300 cupos y como es de todas las sedes, pues seguramente es limitado. Sin embargo, como te digo, tú, por ejemplo, como te vas 4 años, tienes 4 oportunidades de participar. ¿Listo? Listo, listo. Dale, Joan, ¿Vale? gracias. Con gusto. I realized, I just realized that I forgot to say something also about the French. I just want to add that we offer some French courses during all your double diploma, of course. So you will, when you arrive, you will have a B2 or B1 level, but we will help you through all your diploma with some French courses. So it's around 2 hours per week. It depends on each INSA, but you will be, of course, with some other international students, and there is no problem for your French, I'm sure. But you won't be alone with your French level when your French language while arriving. Don't be afraid of that. And sorry. No, thank you. Thank you, Isabel. This is quite important that students know that they also have like a French language follow-up Yeah. because we know that sometimes you learned French here and when you arrive to the country, you feel that you don't know anything. so so it's quite important that you know that for INSA they will provide you some support regarding your French level. Okay. And Joan, there are some did- schools that also offer summer schools, right? If I'm not Yes. mistaken. The students could apply to this summer school, but remember, if our academic calendar just collapse with the summer school, is not gonna be any academic like support in order you to miss the academic calendar here. So be careful about that. Okay, there are summer schools that you could apply individually. If you want, you can do it, but it is not mandatory. Okay. But I would say that, frankly, the language won't be a problem since you already must have a level of French for your visa. It's difficult at the beginning. It's the same in all country and so on. But after that, we know that the language is not a problem for Colombian students. Thank you so much. This helped a lot to our student. Yeah. Okay. Let's continue with Andres Yeah. Esteban. Hola, buenos días. Yo tenía una duda más bien enfocada hacia cómo son las fechas, cómo es el calendario. De pronto, digamos, tengo entendido que es bastante diferente a cómo se suele manejar acá en Colombia. Tengo entendido que no se maneja por semestres, sino por años, y que el año empieza en agosto y termina en junio. No sé de pronto Listo. qué intervalos para descansar hay entre estas dos fechas y digamos si el inicio siempre se suele hacer el mismo día. Es que tengo entendido que los chicos que se van este año se van el 18 de agosto y tengo una posibilidad de trabajo que va, por ejemplo, hasta el 20 de agosto. Entonces quisiera saber en ese orden de ideas, qué tan flexible sería de pronto en ese orden de ideas que no esté listo el 18, sino de pronto un par de días más o un par de días menos. Gracias. Ok, Aridia, Juan Carlos. Sí, si quieres me lanzo. Entonces, acá el año académico, ¿cómo está organizado? Empieza en realidad en septiembre, los que son las clases de ingeniería puras. Hablamos de mediados finales de agosto porque muchos de los estudiantes de doble título les aconsejamos que vengan a las escuelas de verano que la mayoría de los INSAs organizan, que son 2 o 3 semanas de francés intensivo, una adaptación súper importante, estáis ya acá, conocéis la CAF, las residencias, todo eso. Técnicamente, si no la haces porque tienes suficiente nivel de francés, puedes llegar a las clases directamente de ingeniería en tu departamento de especialidad, que empiezan en función de los INSAs entre la primera, la segunda, incluso la tercera semana de septiembre. Nunca va más allá. Y con respecto al descanso, no sé si no entendí bien tu pregunta, pero supongo que es el descanso de vacaciones de verano del año siguiente. No sé si esto es lo que me querías preguntar. Sí, señora.
Sí, pues entonces acá las clases terminan a finales de junio, principios de julio máximo, o sea que tendrías el mes de julio y el mes de agosto de vacaciones puras y empiezas otra vez el quinto año en septiembre. Solamente para comentar también, puede ser, no sé si la pregunta me está enfocada por ese lado, para complementar la respuesta de Idian, era que tenemos, por ejemplo, cada 6 semanas hay como un break de 1 semana o 2 semanas. Por ejemplo, de septiembre hasta noviembre tienen clases, hay 1 semana después de vacaciones que es Toussaint, Todos los Santos. Después, noviembre hasta diciembre, mitad de diciembre, más o menos, depende del calendario, las últimas 2 semanas, entre Navidad y Año Nuevo, hay 2 semanas de corte para las vacaciones de Navidad, como las vacaciones de invierno de acá. Después, esto va hasta el intersemestre, finales de tercera semana de enero. Después empieza el segundo semestre, la última semana de enero, principios de febrero, y después también hay 1 semana por ahí en febrero, al final, entre febrero y marzo, que son las vacaciones de, no me acuerdo cómo se llaman acá, esa, y después hay 2 semanas en abril, por ahí, que es por el lado, por Semana Santa, Pascua, que dicen acá. Y de ahí después hasta junio, que tendría las clases efectivas, hasta principios de junio, finales de mayo, principios de junio. Vale, listo. Muchísimas gracias. Quedó claro. Vale, vale. Muchas gracias, Andrés. Andrés Esteban, por participar. Y vamos con Hammer. Hammer, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Samuel Mateo, estudio ingeniería química. Bueno, tengo tres duditas. Una de ellas es sobre el tema de las convocatorias que están ofreciendo por cada escuela. O sea, veo que hay Insa Toulouse, Insa Lyon. Y pues mi segunda duda es con el tema de uno cómo puede orientarse a escoger correctamente la escuela que uno debe aplicar. Pues hablaban de unas especializaciones que son ofrecidas, pero también me gustaría si hay algún personal o alguna experiencia de algún compañero, estudiante o persona que esté involucrada en este tema para uno tener una mejor orientación y pues uno tenga la mejor decisión a aplicar la especialización correcta y la que va orientada como hacia el futuro y con sus especializaciones en las que ha tratado durante la carrera. Mi otra pregunta es sobre el tema de financiamiento. He escuchado que en INSA, bueno, uno ofrece en el tema tema de residencia. Bueno, escuché una compañera que pues había un tema de novedades con el tema de estas residencias, bueno, específicamente creo que escuché fue Toulouse, y quería saber cómo funcionaba esto y cómo era que se aplicaba. Si también estas tienen algunas restricciones o también limitaciones de edad, y también con el tema de las ayudas que ofrece Francia, como el tema de la alimentación, que escuché que también que ofrecen sobre 1 euro para el tema alimentario a los estudiantes. No sé si eso también maneja alguna restricción, eso también es un tipo de beca que se aplica, tiene limitaciones de cupos. Bueno, ese es como el tema de financiamiento. Y 3 es sobre el tema de la convocatoria cuando se presenta exige cierto nivel de francés. Yo actualmente pues tengo que presentar el examen de la clasificación del DEL, pero no sé si tengo que hacerlo específicamente ahorita en noviembre y si no, ¿cómo podría aplicar? Digamos, si no estaría dentro de los calendarios o entre las fechas establecidas. Gracias. Listo, bastantes preguntas, Hammer. Gracias. Bueno, pues iniciando por la primera, respecto al acompañamiento que hay para la selección de mejores propuestas. Chicos, recuerden que dentro de la convocatoria va a ir la especialidad y ustedes pueden revisar el contenido programático de esas asignaturas a través de las páginas web. ¿Listo? Entonces, cada especialidad que hay, de seguro INSA dentro de su página va a mostrar como el tronc común y como las líneas que ustedes ven para poder estudiar esa especialidad. ¿Listo? Entonces, lo más recomendable es que ustedes revisen estas rutas académicas que hay con el fin de saber si hay
un link especial con esa especialidad, ¿sí? Recuerden que a pesar de que es un solo INSA, INSA Toulouse en Chimie y no sé, INSA Lyon, ¿sí? No estoy seguro si ofrezca Chimie, pero digamos que sí. Entonces en INSA Lyon ofrece también Chimie, puede que a pesar de que las dos ofrezcan Chimie, las líneas sean completamente distintas. ¿Listo? Entonces es tareita del estudiante revisar esos contenidos, qué asignaturas se ven dentro de esa especialidad. No sé si Aridian, Juan, Isabel quieran agregar algo más respecto a esto. Juan, si quieres te dejo intervenir porque creo que vosotros los guiáis un poquito también en el momento de las entrevistas, ¿verdad? Sí, sí, es que es la pregunta está más referida con el tema de la especialización que estás buscando, ¿cierto? Si le ve bien entendí. Claro, que sí, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, para la aplicación tienes que ver, por ejemplo, la carrera que esté más cercana a con cada INSA, por ejemplo, si tiene exactamente esa misma especialidad o si es equivalente con lo que está propuesto en el INSA. Y después, qué INSA elegir o cuál carrera tendría que ser y tendrías que ver tú para ver, por ejemplo, qué es lo que se propone o especialización en las carreras, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, en algunas carreras del quinto año. También se pueden haber, por ejemplo, se pueden seguir algunas líneas que son como paralelas dentro de cada carrera, por ejemplo, especialización en una temática con respecto a otra. Ahí no te puedo aconsejar, pero pues tendrías que ver el programa de estudios de las carreras que te interesan y de la tuya, y entonces después ahí ver qué es la especialización que podrías, por ejemplo, seguir y cuál es la que te gustaría cursar. También, Hammer, si tú estás interesado en conocer de viva voz como las experiencias que han tenido otros estudiantes, claramente tú me puedes contactar. Nosotros hacemos el puente para que tengas una clase de plan padrino. Esto es un programa que existe dentro de la Facultad de Ingeniería, pero solo aplica cuando los estudiantes se acercan a preguntarnos, oye, quiero contactarme con una persona que haya ya tenido la experiencia. Entonces nosotros, claramente por tratamiento de datos, necesitamos preguntarle a la otra persona si nos permite compartir su información para que tú puedas hacer el puente de contactos con ellos directamente. ¿Listo? Entonces, si están interesados, si estás interesado, Hammer, eso lo podemos hacer. Sin embargo, hay que pedirle una autorización anterior a la persona para que pueda ser contactada. ¿Listo, Hammer? Gracias. Respecto a lo económico, respecto al almuerzo, respecto a la acomodación, chicos, cuando ustedes aplican a INSA, INSA inmediatamente va a hacer la entrevista, luego va a confirmar en qué espacio usted quedó aceptado e inmediatamente que usted confirme que usted sí está interesado en seguir con el proceso, es ahí donde le envían el mensaje de aplicación para acomodación. Si usted no confirma que usted quiere seguir con INSA, pues claramente no le van a enviar más información, porque sería absurdo que usted aplique cuando no va a ir. ¿Listo? Entonces, tan pronto usted confirma con INSA que en efecto usted se va a ir con ellos, ellos a ustedes les envían toda la aplicación de acomodación. Respecto al tema de la limitación, Juan Carlos, Arián, no sé si me puedan colaborar con eso. Con el tema de las residencias, no sé si entendí muy bien si habría alguna limitación de edad o de cupo. Eso es lo que quería preguntar. Sí. Bueno, entonces yo eso no me avanzaría por los otros INSA, solo podría decir por el INSA Lyon. Tenemos suficientes residencias, tenemos 11. Los estudiantes internacionales que sean de intercambio o doble título tienen la prioridad, o sea que hasta ahora, en los 10 años que llevo trabajando acá, ningún estudiante internacional se ha quedado sin habitación en nuestras residencias. No hay ningún límite de edad. Bueno, la mayoría suelen tener una edad media entre los 20 y los 25 años, pero eso no quiere decir nada, no hay ningún límite. Con respecto a las comidas del CRUS a €1, eso fue una medida que se sacó durante el COVID para ayudar a los estudiantes franceses, o sea,
los estudiantes que están estudiando en Francia, que sean franceses o no. Acá en el Insa Lyon yo sé que no aplica porque tenemos nuestras propias residencias, así que vosotros tenéis el privilegio económico, o sea, la ventaja de nuestras residencias, de nuestros restaurantes. En los otros INSAs no sé cómo funcione, Juan Carlos o Isabel. Isabel, maybe you can answer that about how this works for the taking the lunch, eating, for example, in cruise with the link with the residences. If you have some economical support for people for if you want to eat, for example, for the lunch, or just it's like if there is a rent, it's something special, or it's like work like every other INSA. Is your micro is cut off? Sorry. So the restaurant for rent, for example, is the cruise also. So it means that you have to pay around €3 for the meal. It can be the meal at noon or at night, but for lunch or for dinner. But there is not something special for international students. There's something special for students that are French and with a scholarship from the government, but I'm not sure it's okay for everyone. Ok. Y bueno, no sé si Hammer quedó bien respecto a esas dos. Y respecto a la tercera pregunta, ya se me olvidó cuál era tu tercera pregunta. Sí, sobre el tema del nivel de francés, o sea, no sé si establecen unos calendarios para tener ya el resultado de la clasificación de él. Listo, importantísima pregunta, Hammer. Normalmente cuando ustedes aplican a la convocatoria que vamos a abrir el 14 de julio, nosotros pedimos que haya una constancia de que usted está cursando algún nivel de francés. Puede ser un curso de libre elección de la Universidad Nacional de Colombia, que usted nos diga, que un profesor le diga, sí, mire, usted está cursando nivel 2, puede ser con la Alianza Francesa, puede ser con extensión de la Universidad Nacional de Colombia, puede ser con cualquier instituto público o privado que enseñe francés, pero que constate que usted está estudiando francés. ¿Listo? Que haya una evidencia de que usted tiene algún conocimiento en francés al momento de aplicar. ¿Listo? Nosotros normalmente recomendamos que los chicos apliquen a la convocatoria de certificado del francés en noviembre. ¿Por qué en noviembre? Porque si usted se raja en ese examen en noviembre, la segunda oportunidad que va a tener va a ser en marzo, ¿sí? Si usted pasa en noviembre, pues maravilloso, ya puede organizar su documentación para el proceso de visado. Pero si usted no pasa el examen en noviembre, pues entonces lo vamos a tener que hacer en marzo, que es su segunda oportunidad. Si en marzo usted no pasa, porque nos ha sucedido, pues su tercera oportunidad va a ser en junio. Pero en junio ya estamos muy encima para el proceso de visado, ¿sí? Porque normalmente para la visa vamos a tener entre 3 semanas y 1 mes o 2 meses para obtener el visado. Entonces, si usted lo presenta en junio, los resultados salen 1 mes después. O sea que usted va a tener el resultado en julio. Y si usted tiene el resultado hasta julio, adivine qué va a pasar con la cita a visa con la embajada. Va a ser completamente difícil encontrar una fecha a tiempo. Incluso hemos tenido estudiantes que hacen proceso de visado en la última semana de agosto, cuando ustedes ya tienen que estar allá. Entonces, no nos arriesguemos, chicos. Presentemos en noviembre el examen del B2 y si no lo pasamos, nuestra segunda oportunidad será en marzo. ¿Listo, chicos? Pero al momento de presentarte la convocatoria, solo con una constancia, algo que me diga, si tú haces parte de PMP, si tú haces parte de Explora, que son programas de la Universidad Nacional para aprender francés, maravilloso. Con esa constancia de participación puedes aplicar. ¿Listo, Hammer? Sí, Joan, es que le preguntaba por el tema de lo del intercambio. No sé si te acuerdas que lo de Alemania, es que, bueno, estuve en esa cuestión de lo de Alemania, me piden el DALF también en noviembre, pero pues me preocupa es que no, bueno, obviamente yo plan B y plan C, pero es que no llega a pasar, obviamente el DELF,
pues tenga la otra oportunidad, pero si presenta la otra oportunidad, ya no estaría en Colombia, sino estaría en Alemania. Tú puedes presentar el DELF en cualquier espacio de la Alianza Francesa que te ofrezca el certificado. No tiene que ser Alianza Francesa Colombia. Hemos tenido chicos que han presentado Alianza Francesa en Quito, ¿sí? Hemos tenido chicos que presentan en Francia están de intercambio académico en Francia, presentan su DELF y no lo pasan sin ningún problema. Pero usted debe confirmar que tiene un nivel B2 antes de irse para poder tener el requisito de la visa. ¿Listo? Ok, gracias. Vale, chicos. Juan Sebastián Perdomo. Hola, buenos días, Joan. Buenos días, Isabel. Hola. Soy Sebastián y tengo una duda, pues digamos ahorita yo tengo muchas cosas variables y quería preguntar para las personas que de pronto se graduaron, yo sé que esto más que todo es de doble titulación, pero bueno, en el link que no lo restringieron, si era posible de pronto preguntarle a Isabel si las convocatorias para personas de pronto externas también cubren esas mismas fechas y si solamente se puede por Campus France o digamos Insa tiene una página especial para eso, es solo eso. Ok. O sea, ¿tú eres una persona externa de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Ingeniería? ¿O cómo? Sí, ya estoy a punto de graduarme. Ok. Entonces, para aplicar a las maestrías de manera directa con INSA. Sí, señor. ¿Sí? Ok. So, no sé si Juan Carlos, Aridian quieren contestar respecto a INSA o... Yo sí, respondí un respecto. poco aquí en el chat, pero Ok. vamos a responder entre todos porque este es un caso complicado. Ok. No es una respuesta fácil, porque pasa que, por ejemplo, sí, mira, la convocatoria, la que estamos haciendo ahora va a ser exclusivamente doble diploma y de ahí después se puede bifurcar a completar con postulación beca IFEL o se puede mandar también a beca EGIS ahora, ¿ok? Dentro del mismo dispositivo. El problema es si ya estás graduado, que estás a punto de graduarte, ahí tendrías que postular para un máster. El problema es que para postular un máster en el grupo INSA, el máster no hay programas de máster independientes al INSA, va dentro de la formación que se hace. Porque pasa que, por ejemplo, el modelo europeo, ahora que se empezó a implementar hace un par de años, es que tenemos una formación de 5 años y entonces esos 5 años son los 2 últimos años puedes hacer el máster integrado los cursos. Entonces ese es el problema, porque tendrías que tratar de postular para hacer doble titulación, para en ese caso ver si puedes integrar una de las escuelas en las cuales están haciendo un máster, que podría ser uno de los INSA, de León, Toulouse, Sadú, cualquiera de los INSA. Pero ese no es un caso común. No sé si hay un dispositivo particular, por ejemplo, por lo menos en Estrasburgo, y no estoy al tanto de que, por lo menos en la parte de ingeniería, nosotros no lo tenemos, pero, o sea, tenemos máster, pero lo proponemos el máster a los alumnos que vienen a hacer el doble diploma. Y lo que pasa es que, por ejemplo, para tener el máster tienes que hacer 2 años de estudio. Entonces calza justo con el doble diploma. Entonces ahí se podría hacer. Entonces, si ya estás graduado, tendrías que como venir atrás y hacer el cuarto y el quinto año nuevo. No sé si, Aridian, ustedes han tenido algún caso así en León o tienen un poco más de flexibilidad con respecto con la universidad allá. No, acá para un graduado lo único que se me ocurriría son 2 cosas. Una, lo que aquí llamamos admisiones directas, que se podría aplicar en el tercero o en el cuarto año, pero bueno, viene lo mismo, simplemente pasas fuera de la selección del doble título, como un estudiante de cualquier otro país. Y en el INSA Lyon también tenemos algunos másteres internacionales que llamamos, pero no sé, son 2 o 3 con temáticas muy específicas, nanotecnología y riesgos industriales, o sea que tenemos muy poca variedad. Y eso sí que tendrías que inscribirte directamente en el máster que te interesa. Encuentras la información muy fácil en la página web del INSA. Pero bueno, son tan poquitos. Hasta luego, Esi. Muchas gracias. Perdón. Miguel Ángel Palacios. Listo. Por favor, ¿puedes continuar, Aridia? Gracias. Ya está, no era nada más, aparte de eso. Vale. Sí, que salen además de mi ámbito de trabajo,
gestionados por directores de máster directamente, con ellos tienes que ver la inscripción, tienen otras fechas, Sí. no tiene nada que ver ni con mi oficina ni con el grupo Insa. Claro, entonces es muy importante, chicos, que si ustedes ya están a punto de graduarse y son egresados de la Universidad Nacional de Colombia, que ya tienen su título, pueden aplicar de manera directa a la institución, pero ya no tendrían como, por decir así, el apoyo de las oficinas de internacionalización de cada una de las universidades, sino que ustedes aplicarían de manera completamente individual, ya que son egresados de la universidad. ¿Listo? Normalmente, como INSA reconoce que nosotros somos una universidad de alta calidad y como nosotros también reconocemos que INSA, cuando los estudiantes aplican de acá para allá, es muy fácil hacer la aceptación porque son perfiles muy, muy buenos. ¿Listo? Entonces, normalmente aplicamos de manera directa y de manera individual. ¿Listo? Se puede hacer, pero ya tocaría de manera individual. ¿Listo? Muchísimas gracias por las respuestas. Vale, con gusto. Joel Santiago. Bonjour à tous, je m'appelle Joël Bernal, je suis étudiant de génie civil et je voulais savoir, j'ai une petite question à tous les cours de langue à INSA et je veux savoir s'il y a plus de cours de langue en plus de français et lesquels sont disponibles. Maybe Excellence, je vais répondre. Je vais répondre en anglais pour tout le monde. About the language courses, so you will have as international students some French as foreign language, which will be mandatory for you. You will also have some English courses that will be mandatory, and you must have a level of English at the end for the engineering diploma. So it means also, I didn't say that, but before coming, you also must have a good level of English, not the best, but since you also need in the end to have a B1 level a B2 level in English, and we offer some other courses, but I'm not sure you will have some time to learn some other languages, okay? Because when you will be arriving, it will be quite difficult. You have a lot of courses, well, if you have some time, you can learn another language, but I don't recommend that, really, frankly. You have to concentrate on your scientific courses, language courses. You will also have some what we call humanities, which can be different from each inside. It can be some economics, it can be some geopolitics, it will be some about the environmental transition and so on. But yeah, I'm not sure you will have some time for other things. It's quite a demanding program. We know that UNAL students are very good, and when we select them and when they come, they succeed. But it's quite hard work, especially at the beginning. And it's perhaps just one point, it's also important to keep time to practice activities with French students. So it's also important. I don't know if there's somebody else in INSA who would like to reinforce this information. Joël, was that clear? C'était clair, Joël? Merci de parler en français, ça c'est bien. Ouais. Merci. C'était très bien pour moi qui ne pratique pas beaucoup l'espagnol. Merci. Non, Hélène, nous devons pratiquer l'espagnol. Quand tu. Et bon, je crois que nous allons continuer. There are some questions in the chat. I'm going to answer it. Jaime Andrés Martín, ¿cuál es la cantidad? No, ya la contestamos. La siguiente pregunta, ¿cómo sería el procedimiento para aplicar a las nuevas becas que mencionaron aparte de la IFEL? ¿A dónde hay que aplicar? ¿Con quién me comunico? Miguel Ángel Palacios, te puedes comunicar conmigo. Procint, raya el piso de Facebook, @unal.edu.co. Listo, ahí lo mandé por el chat. Normalmente se aplica, chicos,
a través de la página del Institut Français aquí en Colombia o de la embajada directamente. Las páginas se encuentran abiertas y estas becas se encuentran habilitadas en marzo. ¿Por qué se habilitan en marzo? Porque normalmente Beca IFEL cierra en enero y las personas que se presentaron en enero normalmente tienen la posibilidad de aplicar a esa segunda beca en marzo, pero solo cuando se confirma quién aplicó a Beca IFEL o no. ¿Listo? Entonces, normalmente se abren en marzo, tanto Beca de Mujeres Científicas como Academia de Talentos. Respecto a Colfuturo abre solamente en enero y febrero. Entonces tenemos que aplicar en enero y febrero una vez que confirmemos que ya estamos dentro del proceso de doble titulación. Y respecto a Fondea para la sede de Bogotá y a apoyos económicos, solo se puede aplicar cuando ya están allá. Es decir, que estas dos últimas no les va a servir para proceso de visado. ¿Listo? Yo te puedo pues dar mayor información por interno, Miguel Ángel, tan pronto tú me envíes tu solicitud. ¿Listo? Juliana Valentina, ya respondimos lo de ingeniería civil. Julián Fernando Zárate, tenía conocimiento que INSA realizó una segunda oleada de entrevistas y de admisiones, pero no la vi dentro del calendario que maneja la universidad. ¿Estoy confundido o si realizan esta segunda oleada? I'm gonna translate this in order all INSA could understand. The student asked us about the second wave of interviews that we normally do with INSA. Yes, Julian, you're right. We do have a second wave of interviews. We normally do this once we confirm the students that accepted their position in November. Once they accept or not accept the slot that normally Isabel, Juan Carlos, Ellen, Aridian confirm. Okay. Once we know all the students are classified, we could see if there are some spots in every specialty in order to be like used for the students who don't belong to the first interview wave. Okay. So we normally do the second wave, but it all depends of the students that accept or not the spots that Isabel, Juan Carlos, Aridian, Helen, and other participants would give you. Okay? Julian, are you there? I think I already missed out, but well, this is going to be recorded. So the information is going to be there. Is Sophia Pitti. I would like to know if those sport classes are part of a general physical education program or can each student choose the specific? You have already answered. Juan Carlos, thank you so much. Juan Pablo Mejia, of course, all the students who are in the webinar inscription, I'm going to send the link of the YouTube video that is going to be recorded in this platform, okay? And also, I know that Isabel is going to send me the presentation, right? So I will also send the information to the mail. Buenos días, I think there is a question about the possibility to work in between the studies. My answer will be no. I think it's the same for, as I said before about another language, you won't have time to work outside. I really don't recommend that. Sometimes we have some very small job on the campus, but you really don't have to count on a small job outside your work. As I said, the beginning is quite hard. We have some quite long journey to every day. So you really have to be able to concentrate on your studies while arriving. When you go for internship, on the contrary, you can be paid. So if your internship is more than 2 months, it's mandatory to have, it's not a salary, it's a gratification, but sometimes it can be quite a good gratification. Okay, so during your internship,
you will be paid if you do that in France because it's mandatory. And so you can have some money at the time of the internship. Perhaps we can also precise that the students have the opportunity to take part during the last year into an apprentice program, a small one. And during this last year, they can work in a company during two days a week. So it's something which also can help you to have financial support during the last year. Totally. And I would like to also reinforce what Isabel has said. Even if visa, because normally visa allow you to work during half time in France, is not in any case, let's say, recommendable to do this. Yeah, is in any case because you're gonna go for an academic purpose, not for a job purpose. Yes, as Isabel has said, during your internship, you're gonna be able to be paid. So this is gonna be a great support economically talking, but we truly recommend you not to work while you are studying. Okay. And well, I truly consider that all the question has been answered over here. Anderson Stick, regarding the English B2 level. Normally in France, when you want to have an engineering diploma, you need to have the English certificate. If I'm not, I mean, if I could be mistaken, but just to confirm, is the TOEIC, isn't it? Okay. Yeah, so in each for Insa, but I think it's the same everywhere. So we offer our students to have the TOEIC, and it's paid by Insa. But if you have another exam, it can be suitable as well. You have to Yes. pay to us at the beginning, but it can be also taken into account. Anyway, for Intaren and also the other, you have to have an English test and a French test. And so if you don't have them, the INSA will pay for you to have them. If you fail, you have to pay for another one, but the first one will be paid by the institute. Completely. Okay, so if you have TOEFL, IELTS, or if you're able to present over the TOEIC, it's going to be really way useful, but it's really necessary to have this English certification, okay, in order to receive the diploma. If you don't have it, you're not going to receive your diploma, and that's going to be really sad. So, yeah, you need to have it. And that's why during the interview, sometimes we just make a few words in English to test how is your level. It does, as I said, it's not mandatory when you arrive, but we just have to make you aware that if your English is not enough, you will have to work hard also on that for the diploma. So that's why during the interview, sometimes we also make a few words. We speak a little bit of English to just check. So, and I would add that if your level of English is very poor, if your level of French is very poor, it's really sometimes a no for us, because Yes. you have to have a good level in one of these two, to be sure that in 2 years everything will be okay with the language. Completely. I would like to hold that information because the only way that INSA will say no regarding your application is your language level. Yeah, it is not for your CV. It is not for your academic requirements. It's because of the language level. Yeah, we have had just one or two experience, I think, but it's not too much. Moments that we have received a no, but we have had it just one or two ways, two moments, and it was because of the language level was really way poor. Okay, so but if it is not your case, then don't worry. If you can speak in English, you can understand English, and also if you are studying French, this is a great opportunity to you. Okay,
Just guys, to close the webinar, one more time, thank you, Isabel. Thank you, Juan Carlos. Thank you, Hélène Laurent. Thank you to you. Thank you, Aridian Melgar. Always really way supportive to our students, to open really way great doors to our students. Just I'm gonna send you right now in the chat the like a little I forgot the word. Un pequeño formulario para la asistencia, chicos. ¿Ok? Por favor, ingresen al link, coloquen su información en el formulario para poderles enviarles tanto el link de la grabación del webinar como la presentación que Isabel Tibón me va a enviar y que estuvo en esta presentación. Bueno, les agradezco muchísimo su participación. Tengo que correr para el otro webinar que está a punto de iniciar y les agradezco una vez más su participación. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Isabel. Merci, Juan Carlos. Merci, Aridian. Thanks. See you in September. Yeah, See you in September. Nos vemos en Bye. septiembre. Gracias, Muchas gracias a chicos. todos. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Vale, chao, chao, chicos. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?